Hello everyone, this is me, Bikash Sir, and I would be teaching you today mathematics, and in which there is a topic called Rolle's Theorem and Mean Value Theorem. Welcome to our channel. Okay, so today we will be discussing this topic. So আমরা এই টপিকটা আজকে পড়ব. So what is Rolle's theorem and what is the mean value theorem? Actually, the mean value theorem is given by Lagrange. So it is called LMVT or Lagrange's mean value theorem. Okay, and this is given by Rolle's. So this is Rolle's theorem. So what is the condition, main condition? So I'm not going to do it in two part. Rather, I will try to make you understand this thing. মানে আমি ট্রাই করব যে একটাতেই আমি দুটোকে কভার করে নিব বিকজ মেনি জিনিস মানে দুটোই জিনিস দুটো জায়গাতেই অনেক জিনিসটা সেম আছে তাই জন্য। তো তুমি দেখতে পারো যে রোলস থিওরেমতে ফার্স্ট কন্ডিশন আমি যা লিখছি এটা হচ্ছে কমন কন্ডিশন ফর বোথ। So for common condition that I am writing here, this is fx. Let's say fx is a function. Okay, fx is continuous in the open interval a and b. Let's say there is a function of x, y equals to fx. Okay, and this is continuous in the open interval a to b. There is 2 points. This is y-axis, this is x-axis. 2 points a and b. Okay, and the function is continuous. The second point denotes that f dash x exists in the closed interval a or b. That means f dash x exists or fx is differentiable at that point. Means a থেকে b তে ওই ফাংশনটা যে y equals to fx ওখানে ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করবে, means f dash x will exist. Okay, so that is fx is differentiable. These two conditions are same for Rolle's theorem as well as mean value theorem, which is Lagrange's mean value theorem. So you need not to think of the difference in between these two right now. Okay, the third condition is very vital for Rolle's theorem. Okay, for Rolle's theorem, what is going to be there? For Rolle's theorem, the third condition says at least there exists one such c, means c is a constant value, at least there will exist one such c where f dash of c এর মানে কি হচ্ছে, মানে f dash of x মানে হচ্ছে যে ডেরিভেটিভ অফ দ্য ফাংশন উইথ রেসপেক্ট টু x। f dash of c এর মানে হচ্ছে যে ডেরিভেটিভ অফ ফাংশন উইথ রেসপেক্ট টু x at point c, এটা হচ্ছে মেন ব্যাপার। ওকে, সো ডেরিভেটিভ অফ fx with respect to x at point c is denoted by f dash c, where f dash c is equal to 0. তো ওই মানে রোলস থিওরেমের কথাটা হচ্ছে যে এই যে y equals to fx কোনো একটা ফাংশন হলো, এটা কোনো ফাংশন হতে পারে, লেটস সে sin x cos x বা any polynomial function x cube x square whatever. So y equal to fx can be any polynomial function or sine function whatever. So the Rolle's theorem method is signifies that f dash c equals to 0, means ওই ফাংশনে একটা পয়েন্ট এমন একটা পয়েন্ট থাকবে যা লাই বিটুইন মানে যে লাই করবে a and b এর মধ্যে। সো a একটা ওপেন পয়েন্ট, b তে ক্লোজড হচ্ছে, মানে a থেকে b এর মধ্যে ওটা লাই করবে। লেটস সে আমি বলতে দিচ্ছি 1 or 2, লেটস সে কোনো একটা পয়েন্ট আছে a equals to 1 b equals to 2, ঠিক আছে? তো এর মধ্যে c পয়েন্ট লাই করবে। c কি হতে পারে? c হতে পারে 1.5। তো এরকম কোনো একটা পয়েন্ট হবে c যা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেবে, যা তো আমার
A থেকে B এর মধ্যে লাই করবে। So that is the main concept for the Rolle's theorem. Okay. Now, after the Rolle's theorem, what is the change there for the Lagrange's mean value theorem? So for the third point, for Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem জন্য যে থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ওটা হচ্ছে আলাদা, একটু করে আলাদা, বেশি কিছু ডিফারেন্স নেই, বাট হ্যাঁ বলতে পারো একটা ডিফারেন্স আছে, মানে ওটা জাস্টিফাই এটা করবে বাট এট আ সার্টেন কন্ডিশন। ফর দি Lagrange's mean value theorem, the first and second statement will be same, but the third statement is going to be there exists at least one value of C such that কি হবে, such that একটা এমন C ওখানে লাই করবে যেখানে f dash of C will be given as fb minus fa by b minus a। আমি এটাকে এক্সপ্লেন করছি না, আমি এখানে দেখিয়েছিলাম যে y equals to fx একটা ফাংশন a and b এর মধ্যে লাই করছে, ঠিক আছে। বাট নাও f dash of c আমি বলে দিয়েছি যে ডেরিভেটিভ অফ দ্যাট ফাংশন উইথ রেসপেক্ট টু x at point c। নাও fb means function at x equals to b, মানে এই পয়েন্টে কোঅর্ডিনেট কি হবে b, fb, এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট কি হবে a, fa, ঠিক আছে। মানে ফাংশনাল ভ্যালু at x equals to a, ফাংশনাল ভ্যালু at x equals to b, ঠিক আছে। আমি কি বলছি তারপর, এটা হলো fb and fa and b minus a, এটা হচ্ছে m আমি যদি স্লোপ বলি এই দু পয়েন্টের মধ্যে, আমি যদি স্লোপটা বের করতে চাই, তো স্লোপ বের করতে গেলে আমাকে কি লাগবে, আমার ফর্মুলা ছিল y2 minus y1 by x2 minus x1 if there is a 2 points x1 y1 and x2 y2। আমরা ক্লাস 11 এ এটা পড়েছি যে দুই পয়েন্টের মধ্যে পয়েন্ট স্লোপ ফর্মে স্লোপটাকে বের করতে গেলে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব, এখানে y পয়েন্টস এর কোঅর্ডিনেটস এর ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই x পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটের ডিফারেন্স নেব। তো সেম জিনিস এখানেও ফলো হচ্ছে, ঠিক আছে, সেম জিনিস এখানেও ফলো হচ্ছে যে y2 minus y1 আমি এখানে এক্সপ্লেন করছি লেজার দিয়ে যে এটা x1 ধরে নাও, এটা y1, এটা হচ্ছে x2, এটা হচ্ছে y2। তো y2 minus y1 by x2 minus x1, y2 মানে fb minus fa divided by b minus a, এটাই তো এখানে আছে fb minus fa divided by b minus a, এটাকেই আমি স্লোপ বলি, স্লোপ হচ্ছে f dash c and স্লোপকেই আমরা tan থিটাও বলি। ওকে, তো ওটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ Lagrange's mean value theorem, বাট ওটা জাস্ট আমরাকে মনে রাখতে হবে এটা কি using slope we can define this, but the thing which is very important for the exam is how you approach the problem. Okay, so I will be discussing two different ways of solving the problem using Lagrange's mean value theorem. In the examination you will get different kind of problem based on the mean value theorems. It can be verify Rolle's theorem, it can be verify Lagrange's mean value theorem, or it can be verify Cauchy's mean value theorem. So I will be discussing that also right now. So that is the condition how this is coming, that actually the derivation. Okay, how is this coming? This is very important part, fb minus fa by b minus a. This is the condition for Lagrange's mean value theorem. Now that was the theoretical part. So আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল নেব এর, বাট বিফোর দ্যাট ওই প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলটা নেওয়ার আগে আমি একটা কন্ডিশন বলবো যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কন্ডিশন। আচ্ছা, এ টু বি এই যা পয়েন্ট আছে আমি যা বলেছি
এখানেও সেম চিজ যে সি will lie between a to b, ঠিক আছে, যেরকম এখানে ছিল সি will lie between a to b, but what I am saying you is এ তো সি এ and b এর মধ্যে লাই করবে, বাট যদি সি পয়েন্টটা 0 and x এর মধ্যে লাই করে, এর পিছনে একটা ডেরিভেশন আছে, আমি ওখানে যাচ্ছি না, বাট আমি জাস্ট একটা কন্ডিশন ভাবছি যে লেটস সে a equal to 0 and b equal to x, ওকে, আমি একটা একটা মাইন্স ভ্যালু a কে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি, এটাকে 0 ধরে কনস্ট্যান্ট করে দিয়েছি and b কে জাস্ট x এর ভ্যালুতে স্টোর করে দিয়েছি। নাও আমি কি করছি যে a equals to 0 বলেছি and b equal to x, so what will be the difference carried out here? So if we rewrite this equation, so this will look like f dash of c will look like b means x means f of x minus a is what? 0, f of 0 by b minus a, what is b? B is now x, what is a is now 0. So the thing is f dash of c becomes fx minus f0 divided by x. This is the important condition, one more important condition to keep in mind, okay. So these are the two important conditions for Lagrange's mean value theorem, and there are few more also, but I will be addressing those in the numerical specific, because they are made for those specific problems. Let's say we need to find the approximate value of something, or we need to prove the inequalities in the question. So let me go through the question part. Now we will solve some problems on it so that we can understand this topic very clearly, and this will help us to gain our marks in the MAKAUT examination, as this the mean value theorem part, mean value theorem, let me change the color first. Mean value theorem overall there was 3 to 4 questions in previous year, okay, from this condition, means long question and short question মিলিয়ে এতটা question ask করা যাচ্ছে মোটামুটি, so এটা very important topic, okay. So to cover those, let me first solve some numericals based on this mean value theorem, Rolle's theorem, mean value. Now the fourth one, the third one is, as we can see, it is Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value theorem. So till now we have gained some knowledge about the Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. Now we will study about Cauchy's mean value theorem. So what is the difference between the mean value theorem? In case of Cauchy's mean value theorem, the statement is different. fx comma gx, there are two functions fx and gx. If there is two function, then Cauchy's mean value theorem is applicable. Then we cannot use Lagrange's mean value theorem. As you can see, there is only one function of x, fx is used here, y equals to fx. For Lagrange's mean value theorem, there is f dash of c. For that fx, the derivative of fx is f dash x. At point c, it is f dash of c. But in case of Cauchy's mean value theorem, fx and gx, there are two functions of x. Now fx, and the first condition is fx comma gx, or fx and gx should be continuous
in the open interval a comma b. The second point is fx and gx should be differentiable on the closed interval a and b. Okay. Now the third condition is very vital, means at that I am always considering Lagrange's mean value theorem with this Cauchy's mean value theorem, as they are correlated if you see very much in the depth, because here f dash of c is just like that. Okay, but here they, at least the condition says at least at least there exists one such c such that the ratio f dash of c by g dash of c is equal to fb minus fa by gb minus ga. How is it coming? Let me derive it for you. Here, if we use Lagrange's mean value theorem, I'm just using deriving this. How is it coming? If we use Lagrange's mean value theorem, we know that f dash of c is what? fb minus fa by b minus a. আমরা কি জানি LMVT জন্য আমরা জানি যে differentiation of fx with respect to x at point c is equal to what? fb minus fa, difference of the function at point b and at point a divided by the difference of the point. আমরা এটা জানি by Lagrange's mean value theorem. But when we write it for the gx function, this is for what? For fx. Now আমরা যদি gx ফাংশন জন্য লিখি সেম জিনিস, তো এটা কি হবে? gb minus ga by b minus a. Similarly, as the point is same, a and b for gx. Fx always also lies between a and b, and gx also lies between a and b. A and b হচ্ছে common for both the function. That's why let's say this is equation 1 and this is equation 2. That's why divide equation 1 and 2 together, so we will get f dash of c by g dash of c is equal to fb minus fa by b minus a divided by gb minus ga by what? b minus a. So this b minus a and this b minus a will be cancelled out, so that we will left with f dash of c by g dash of c is equal to fb minus fa by gb minus ga. So that is the proof. So we need not to prove it, but for the sake of easiness, how you may have a doubt how is it coming, so I have derived this, how the formula is coming for the Cauchy mean value theorem. So this is just the extension of Lagrange's mean value theorem. This is nothing but the extension of LMVT. Okay, sometimes it is asked in the examination, so it is equally important. So till now we have discussed Rolle's theorem, mean value theorem, in which we have discussed Lagrange's mean value theorem, and then we have discussed Cauchy's mean value theorem. So there are the following conditions using which we can solve the questions. So let us move ahead to the question part. Thank you.